Assalamu alaikum. This is Chaudhry Sama. Welcome you all to Evening News. You have just heard the Crown 7 headlines. Now let's move on to the details. BNP Chairperson Begum Khaleda Zia is being airlifted to London for advanced medical treatment. A special air ambulance sent by the Qatari government will depart Dhaka with her on board between tonight and early Friday. Her transfer to London has been decided on the advice of specialist physicians. Her personal physician, Dr. Ezadem Zahid Hussain, unveiled the decision during a press briefing at Evake Hospital in the afternoon. Former Premier was admitted to the hospital on 27 November with breathing difficulties and a number of other complications. As her condition worsened, she was moved to the intensive care. A medical board comprising local physicians was overseeing her treatment, later joined by specialist teams from China and the UK. After reviewing every aspect of her condition, the medical team agreed on the decision to take her to London. A 16-member team, including doctors and family members, will accompany her. To ensure a smooth and secure transfer from the hospital to the airport, Army and Air Force personnel conducted a joint helicopter drill in the hospital area. ইনশাআল্লাহ যদি সব কিছু ঠিক থাকে আমরা কাতার রয়্যাল এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আজকে এই মধ্যরাত্রির পরে অথবা আগামীকালকের সকালের ভিতর ইনশাআল্লাহ আমরা ওনাকে ইউকেতে অর্থাৎ লন্ডনে ওনাকে একটা নির্ধারিত হসপিটাল আমরা ঠিক করেছি সেখানে আমরা ইনশাআল্লাহ ওনাকে নিয়ে যাব। Jamaat Islami's central leader Mujibur Rahman has urged people to resist those who claims seek to establish a new form of fascism through extortion and terrorism. He said even 54 years after independence, Bangladesh has still not achieved its desired goals. Speaking at a divisional rally in Mymensingh organized by an 8-party alliance demanding implementation of a 5-point program ahead of the national election, ensuring a level playing field and ensuring justice for those killed during the July mass uprising. যারা মানুষ হত্যা করেছে তাদের বিচার হতে হবে, হবে না? এখন কেউ কেউ বলছে আমরা ক্ষমতায় গেলে সব বিচার উঠিয়ে দেব, বলছে না বলছেন? তো এটা হলে যারা অপরাধীদেরকে সমর্থন করে তাহলে অপরাধ যে করে আর অপরাধীদের যে সমর্থন করে এরা কি আলাদা হলো না এক হয়ে গেল? Ahead of the upcoming national elections, the BNP has announced candidates for another 36 constituencies. At a press conference in Gulshan, the party Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir announced the nominees, including 4 in Dhaka City. Among the candidates, Dhaka 7, Hamidur Rahman, Dhaka 9, Habibur Rashid, Dhaka 10, Sheikh Rabiul Alam, Dhaka 18, SM Jahangir Hussain. Others include Sultan Salahuddin Tuku in Tangail 5, Ariful Haq Chaudhry in Sylhet 4, Reza Kibriya in Habibganj 1, and Giyasuddin Qadir Chaudhry in Chattogram 6. Mirza Fakhrul said the 273 candidates announced so far are unlikely to be changed, and the remaining 27 seats will be considered in consultation with alliance parties. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus said police officers have been selected through a transparent process to carry out their duties in the historic post-uprising election. Speaking to senior officials from the all 64 districts at the Chief Advisor's office, he remarked this election is not an ordinary one but a post-uprising national poll. He urged them to perform their duties without any form of bias. He also called on members of the force to be creative in their work rather than merely following what is written on paper. এই নির্বাচন সেই নির্বাচন যেখানে বিল্ডিং কোড তৈরি হবে, যারা বিল্ডিং কোডটা তৈরি করবে তাদের হাতে এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। তার সঙ্গে যে গণভোট আসছে এটা শুধু 5 বছরের নির্বাচন, সনাতন নির্বাচন তা না, এটার একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো গণভোট। সেটা হলো বিল্ডিং কোড। এই বিল্ডিং কোডটা আমরা তৈরি করে দিয়ে যাব, যেটা শতবর্ষ ধরে এই দেশকে, এই জাতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কাজে এই দায়িত্ব, এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব যে পেয়েছো, এটার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরগুজারি করো যে আমাদেরকে এই দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দিয়েছে।
The Appellate Division has upheld a High Court verdict declaring lawful the oath-taking and formation process of the interim government in light of the High Court reference. A 7-member bench headed by Chief Justice Syed Refat Ahmed dismissed the petitioner's leave to appeal, affirming that the High Court's earlier decision was correct. Attorney General Muhammad Asuduzzaman stated the current government's legitimacy does not require approval from the next parliament. আপিল বিভাগ সর্বসম্মতিক্রমে বলেছেন তারা হাইকোর্টের রায়ের মধ্যে কোনো ভ্রান্তি, ভুল, বেআইনি কোনো কিছু পাননি। সুতরাং ওনার সিপিটা রিজেক্ট করেছেন উইথ অবজারভেশনস। এখন সেই অবজারভেশনসগুলো কি, এটা এখনও আমরা হাতে পাইনি। সুপ্রিম কোর্টও ওপিনিয়ন দিয়েছেন। এইটা নিয়ে প্রশ্ন করার আর এইটার সাথে গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকারের বৈধতা অবৈধতা নির্ভর করে না। এই রায়ের ফলে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে 3টা ম্যান্ডেট নির্বাচন, বিচার এবং সংস্কার সম্পর্কের বৈধতার ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না। এই রায়ের ফলে বাংলাদেশের সংবিধানের যে শূন্যতার কথা অনেকেই আর্গুমেন্ট করেছেন, যে ভ্যাকুয়ামের কথা অনেকেই আর্গুমেন্ট করেছেন, এই ভ্যাকুয়ামের আর কোনো জায়গা থাকবে না। The High Court has delivered a split verdict on the legality of the ongoing process to sign an agreement with a foreign company for operating the new mooring container terminal at Chittagong Port. The senior judge of the bench deemed the process illegal, while the junior judge declared it lawful. Lawyers for the petitioner say that due to the split verdict, the agreement process cannot proceed at this moment. Commerce advisors said the government has issued show cause notices to companies that raised soybean oil prices without official approval. আমাদের কথা অনুযায়ী করেননি ওনারা ওনাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করেছেন। এটা তো কালকে আমি স্পষ্ট করেছি। ব্যবস্থা নিতে চেয়েছি, তাদেরকে আমরা কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা মিটিংয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ এবং তাদের নেতৃত্ব, সাথে আমাদের যে 71টা ইনস্টিটিউটে আমরা যে হাজার হাজার টেক্সটাইল গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছি, তাদের যে ফাংশনাল নলেজ, এই 3টার যে সমন্বিত এক প্রচেষ্টা, যার মাধ্যম দিয়ে আমরা যে $100 বিলিয়ন একটা লক্ষ্য অর্জন করতে যাচ্ছি, এই লক্ষ্য অর্জনটা যেন ওই রঙিন স্বপ্নের মতো ফানুস না হয়। The central bank governor has expressed optimism that inflation will fall to 5% by the end of the year. He also said that the target is to reduce non-performing loans to 10% by March next year. এই বছরের শেষ নাগাদ ইনফ্লেশন 5-এর নিচেই যাবে। আমি আগে থেকেও বলছি আমি সেটা, এবং এটা আমরা নিতে পারবো, আশাবাদী। 9% ছিল আমাদের এনপিএল, আমরা উদ্ঘাটন করতেছি যে এটা 35% হয়ে গেছে। আই থিঙ্ক উই হ্যাভ রিচ দ্য পিক। আমি আশা করব ডিসেম্বর এবং মার্চের মধ্যে হয়তো আমরা 5-10% কমাতে পারবো। Another Bangladeshi man was killed by BSF gunfire at the Shamshernagar border in Patgram, Lalmonihat. A group of Bangladeshis had gone near the border allegedly to bring cattle when BSF members from the Chenakata camp opened fire. Shobuj Mia was killed on the spot. The BSF took away his body while the others managed to flee. A flag meeting was held in the afternoon, but the BSF did not return the body. Now, international news. Russian President Vladimir Putin will land in India today. The Kremlin has described the visit as particularly significant. The Russian delegation will hold extensive discussions with Delhi on cooperation in politics, trade, economy, science, technology, and cultural and humanitarian sectors, along with key regional and international issues. Now, sports hockey. Bangladesh secured their first victory in the Junior Hockey World Cup, overwhelming Oman with a flood of goals. A third tournament hat-trick from Amirul Islam helped the red and green team claim a 130 win in their final group stage match. Having already completed his third hat-trick of the tournament, he added 2 more goals later in the match. Rakibul Hasan netted 3 times, while Mohammad Abdullah and Mohammad Shaju scored 2 goals each.
And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shundar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good day.